Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mal Hussain, ya aiki, ya iyali, da fatan kowa yana nan lafiya, ya kuma muka ji da wannan yanayi mara daɗi. Allah ya kawo mana ƙarshen shi amin. Za mu yi amfani da wannan dama a maimakon zaman da muke yi in rage maka wasu ayyuka wanda kuma in Allah ya yarda ba za ka samu matsala da su ba. In dai ka bi videos ɗin one after another insha Allahu za ka iya samun yanda kake so kamar muna tare ne ba tare da wata matsala ba. So zai rinƙa zuwa in form of videos wanda idan kana da problem za ka iya sa bidiyon ka a cikin pause ka tsaya ka duba ka tabbatar da abin da ka yi lafiya kuma ka ci gaba da aikin ka. So idan kana bin videos ɗin one after another kana yin abubuwan ka duk inda ka ga ka samu matsala so sai ka yi min magana ko da a WhatsApp ne zan tura maka gashi nan na baka link da za ka yi navigating to videos ɗinka. Na yi creating maka playlist. Ina da playlist kala-kala, so amma na yi creating maka playlist separately naka na kanka saboda in rinƙa sa maka waɗannan videos ɗin a hankali a ciki kana bi. Sannan kuma akwai link na idan kana so ka yi downloading ɗin wannan videos ɗin, is very simple. Za ka ɗauko URL ɗin wannan video ɗin kawai ka yi pasting a cikinsa. Cikin URL ɗinsa za ka ga inda aka yi wani bar aka ce a yi pasting ɗin URL ɗin, ka yi pasting kawai zai yi downloading, kawai ka danna download. Za ka ga preview ɗin shi in ka danna download zai sauka within a short period of time, seconds ma to minutes. Aka sauke shi baka da wata problem. So idan kana amfani da Microsoft Office 2013 idan ka yi launching ɗinsa haka za ka ga ya buɗe maka. Waɗannan su ake kira templates. So idan kana son ka yi amfani da templates kawai wanda ba kai za ka yi aikin daga farko ba, kawai editing ɗin ayyukan wani kake so ka yi kamar misali sample, so za ka iya zaɓen duk wanda kake so a cikin nan gurin. Idan kana so ka yi amfani da kamar billing statement ne, ga template ɗinsa nan ka ɗauka za ka iya yin editing. Ga blood pressure, ga expenses idan kana so ka ba da wani ɗan account naka personally da ka kashe, ga wani loan template, ga project waye, ga sauransu da wani ne. So idan kana connected da internet ma za ka ga wasu templates ɗin da yawa haka a ƙasa wanda za ka zaɓi duk wanda kake so. So idan kana connected da internet ka ga babu wanda kake da buƙata a nan gurin ma, ga bar a nan gurin za ka iya yin clicking ɗin shi. Yanzu bar ɗin is not active. Dalilin da ya sa is not active saboda ba na connected to the internet. Idan ka duba jikin nan gurin inda internet ɗina yake, so idan ina connecting to the internet za ka ga wannan bar ɗin ya zama active. Duk abin da ka rubuta a nan gurin related to wani field da kake so ka kawo template ɗinsa a nan zai fito maka da template ɗin da aka yi. So yanzu muna so mu yi creating ɗin abubuwa from the scratch, so za mu je mu yi clicking akan blank workbook. So wannan blank ya buɗe maka, wannan book 1 Excel kenan, that means ba a yi saving ba. Kamar yadda ka sani waɗannan su ne quick access tools ba kamar yadda muka sani a Word. Sannan wannan su ake kira tabs, sannan kowane tab a nan yana da settings kinds of ribbons, waɗannan su ake kira ribbons. Kuma kowane ribbons a nan gurin was in form of group. In ka duba akwai layi a nan gurin da ya raba su waɗannan groups ɗin ribbons ɗin da nan in between wannan layin su ake kira clipboard group of home page, group of home tab. Dan ga wasu ribbons a nan, wasu icons a nan gurin su ake kira font group of home. Ga wasu kuma ribbons ɗin a nan, wasu icons ɗin a nan su ake kira alignment group of. Gashi irin su number, style, cells da mene. In muka tafi cikin insert tab muka yi clicking za ka ga su ma gashi na irin tables, illustrations, apps, chart, so it's very simple. So yanzu za mu fara daga me aka nufi da home group of home page. A cikin home group of home page wannan idan ka ɗauki layi a haka, wannan shi ake kiran shi row. That means kamar vertical kenan zan ce ko horizontal, bana iya bambance su tsakanin vertical da horizontal. So in ka ga layi haka a kwance shi ake kiran shi row, idan ka ga layi haka a tsaye shi ake kiran shi column. So in between inda ka samu intersection between the two, ga column a nan gurin, ga row a nan gurin, so wannan cell ɗin za ka ga ya ɗan yi duhu, shi ake kiran shi cell. So kowanne a nan gurin za ka ga cell ne mai zaman kanshi. Sannan akwai column names. Ga columns names is in form of alphabetical orders, that is A, B, C, D up to Z. And sannan akwai row names which is in form of 0, 1, 2, 3, so. Then akwai abin da muke cewa cell name box. Name box, menene name box? Bari mu yi clicking a nan gurin. Shine kaga name box ɗin shi is F8. So that means F column of 8 row shine cell ɗin. In muka yi clicking a nan za ka gani B3. So B in the column, then 3 in this. Dan wannan shi ake kira formula bar. A nan idan ka shigar da formula, duk formular da ka sa a nan za ka rinƙa ganin shi zai rinƙa bayyana a ciki. In za ka yi editing ɗin cell content na cikin cell ma a nan gurin za ka yi, ba a nan za ka yi ba. In ka yi clicking a ciki, yanzu misali na rubuta haka, na rubuta school. Idan na rubuta school haka, to idan na zo na yi clicking a kan shi,
idan zan rubuta wani abu misali ina so in gyara zan ƙara S, kun ga ya ɗauki, sai S ɗin ne kawai ta yi abin nan. So idan ina so in gyara wannan sai dai in zo nan gurin in kilikin a nan baya sai in rubuta me, sai in rubuta school. Wannan shi, so haka ba a yin rubutu a kan shi sai dai a je a yi a cikin wannan formula bar. Sannan nan akwai sheet, ake kiran shi sheet. So a cikin workbook guda ɗaya za ka iya yin different sheet by clicking wannan plus sign ɗin, ka gani nan plus sheet ne guda ɗaya. So za ka iya yin sa as many as possible, sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5, sheet 6 da sauransu. Kuma za ka iya renaming ɗin sheet ɗin, za ka iya sawa sheet ɗin kuma column. Sannan nan shi ake kira zooming. So in kana yin minus sign za ka ga kana zooming ɗin shi out, ka ga rubutun ya zama 'yan ƙanana. Idan cells ɗin, idan kana zooming ɗin shi out, ka gani ya dawo yanda yake na abun nan. So shi ne zooming. Wannan is a preview. Wannan shi ake kira normal. So yanzu a normal muke. Wannan shi ake kiran shi page layout. Bari mu yi clicking akan page layout, ka ga yanda yake. Dan wannan shi ake kiran shi page break preview. Ka gani yanda yake page break. Idan ka yi breaking page, so bari mu kai shi a normal. So yanzu muna normal. Wannan dot line ɗin da ka gani a nan gurin da wannan dot line ɗin da ka gani a nan gurin, shi yake nuna maka da cewa shi ne ƙarshen paper idan za ka yi printing. Duk wani content da yake beyond wannan line to ba zai fito ba, sai dai unless idan ka matse shi, ka yi musu 'yan dabaru, ka yi mishi menene da sauransu. Sannan wannan sheet ɗin shi ma shi yake ciki. In muka duba column ɗin nan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Idan muka duba wannan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So idan kana normal, 9 columns su ne suke ɗaukan page guda ɗaya, paper guda ɗaya. So ya za ka yi renaming ɗin waɗannan sheet ɗin? So za ka zo kan sheet ɗin sai ka yi right click. Idan ka yi right click za ka ga inda aka rubuta rename, ga shi nan ana rename. Idan na ce misali sai in ce Hussain, shi ne na yi renaming ɗinsa. Wannan zan yi renaming ɗinsa misali sai in ce Ahmad, na yi renaming. Wannan zan yi renaming ɗinsa sai in yi right click sai in ce Adamu. To kun ga yanda ake yin renaming nan. Idan ba ka son shi in ka yi right click a kan shi sai ka ce me, sai ka ce delete, ya tafi. Ka yi right click sai ka ce delete. Wannan ma in ka yi right click sai ka ce delete. So yanzu ka ga a cikin workbook ɗaya yanda ake ƙara cells da kuma yanda ake renaming cells. Yanzu the next thing shi ne yaya ake, wasu suna identifying ɗin shi using colors. So it's very simple. Idan na yi right click akan Hussain zan ce tab color, sai in zaɓi misali sai in ce red. Na yi clicking red. In na je kan Ahmad, tab color misali sai in ce green, sai in clicking. In na je kan Adamu misali sai in yi haka sai in ce blue. Let's choose blue. Fine. Kun gan shi? So ka yi identifying using, ka yi identifying ɗinsa using colors kenan. So it's very fine. Yanzu abin da za mu yi, nake so da kai a nan gurin shi ne, in na fahimce ni za ka ga tabs ɗin nan, kowane tabs akwai group of icons a cikinsa, kuma kowane icons was separated using this bar, which is a group mai zaman kanshi. Sannan ga view, ga wannan, ga wannan, ga wannan, ga sauransu, ga waye. So it's very simple. So Malam Hussaini, idan muna tare da kai, let me stop here. Wannan shi ne a matsayin video na farko as an introduction of what is a little bit information about the feature of all the windows of the Microsoft Excel 2013. So insha Allahu a video na gaba zan nuna maka yanda za mu rinka inserting, yanda za ka fara inserting ɗin data a hankali. So thank you Malam Hussaini for listening.